Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gambit. Donc dans la vidéo d'avant, on a fait notre mission sur l'île où il y a mais de la vigne froid, je crois, vigne froid, ouais. Et comment dire, on avait découvert que l'inquisitrice, elle manipulait elle essayait de manipuler le pouvoir de Marley et tout. Donc là, on va s'attaquer à une autre mission et récupérer une perle noire et collecter de l'énergie d'âme. Bah écoutez, on va voir ça. Faudrait que je vois les améliorations. Ok, donc c'est bien une truc par... un truc d'équipage. Je pense que je vais faire celle de Finkus. De Pinkus, pardon. Allez, on est parti. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est les améliorations. Du coup, toi, c'est quoi? Ça, c'est pas mal. Le double TP, au final, c'est pas ouf. Améliore la capacité de contrôle d'esprit. Ce qui permet à Pinkus de contrôler n'importe quel type de garde. Ça peut être bien aussi. Ça, bouffe. Bon, pour l'instant, c'est soit celle-là, soit celle-là. Même si celle-là, bon, au final, je pense que je vais partir sur celui-là. Du coup, je peux contrôler les commissarius et tout. Peut-être que je pourrais pas contrôler une liée. Quoi, les deux femmes qui sont liées l'une à l'autre et que je dois tuer dans le même temps. Je sais pas si je pourrais en contrôler deux, mais moi je pense que si j'en améliore une, ce sera celle-ci. Après, j'ai pas vu les autres encore, mais de toute façon, les autres, si, il y a lui qui peut être pas mal en s'enterrant il se met sous terre et tac, il chope le mec, mais bon. Avec ces trois-là, il y a tellement de possibilités. Rien que Toya, il fait le job à lui tout seul, quoi. Il attire quelqu'un, il met les TP, machin. C'est vraiment violent. Donc bon, on verra bien. On est parti pour une nouvelle mission. Where to, navigator? Allez les jumeaux. The twins of Nurek to Muresh. This charming little island is haunted by the powerful souls of long-dead siblings. The twins are quite mad, and delight in reducing visitors to their personal playthings. No doubt the Inquisition forces here have already fallen victim to their schemes. We must navigate our negotiations carefully, lest we end up sharing their fate. Donc là j'ai une perle noire, ok. Les jumeaux peuvent être convaincus de se séparer de leur perle noire, si vous arrivez à leur faire entendre raison. Donc 2 jours et tout, on est parti. Poursuivez votre progression ainsi que diverses statistiques, consultez régulièrement le journal de bord. Ah les jumeaux, bah ouais du coup c'est des îles humaines. Here they are, the twins of Nurek to Muresh. A rather elaborate name for such a modest island. The twins would likely put a nasty spell on you for those words alone. How do we go about this then? We must land on the island. Most likely it won't take them long to notice us. When they speak to you, play along and do what they say. At the right moment, we must shift the game towards the Black Pearl. Now, choose our landing, navigator. Donc ouais voilà, c'est l'un côté ou de l'autre. Ça m'a l'air d'être pareil, hein. Allez. Donc, quand un membre d'équipage n'est pas choisi pour une mission, il devient impatient de participer à l'action et génère de la vigueur. Ah. La quantité de vigueur accumulée est affichée à côté de son nom. La prochaine fois que vous choisirez ce personnage de mission, vous tomberez. Ok. Ça, c'est intéressant comme concept.
Et du coup, c'est pas ça te force, mais ça t'enjoint à laisser des persos de côté et tiens, lui, je vais le prendre comme ça, j'ai plus de vigueur. Ça, c'est cool. Plus un et plus un, ok. Intéressant. Ah, bah tiens. Oh, I'm ready. No surprise, really. Donc du coup, elle aura plus un, d'accord. I like these owls. More visitors. I think they might be dead. Dead indeed, but only on the outside. Not like these others. Who are dying from within. Do you think they want to play? I think they noticed us. Yes, yes, the twins of Nerektimaresh. That is who we are. But we've been babbling much too long. We have 2 special bushes on the island. Put these robed puppets in them. You want us to drag all the zealots on this island into those 2 bushes? No, it will get boring after a while. How many do we want? Let's say 5? I prefer 2, to be honest. Well, some amount between 2 and 5 then. Time is moving fast. Ouais, allez, ok, entre 2 et 5. Help me with the knot then. A moment to remember. I. Donc, fais voir. Buisson bleu, ok. Bah, je vais foutre tous ceux qu'il y a autour là. Donc en gros, l'idée, ça va être de buter tout le monde, quoi. Donc toi, t'es là. C'est lui que je vais contrôler. Lui, je vais le buter. Lui, je le contrôle. Comme ça, j'aurai accès à tout ça. Quoique, la sniper, elle est pas mal aussi. Parce que du coup, là, j'aurais pu le... Bon. My blade is ready. I'm going in. Ok. Prepare for death. A taste of death. A heavy customer. A refined decision. Hesitation. Raise with your legs. C'est tellement un tueur. C'est corrompu. Est-ce que si j'y vais faire voir, tac. An anchor in the sea. Ok. Who? What? Ah oui, la tombe. D'accord. Est-ce que tu le vois? Non, tu le vois pas là-bas, d'accord. Donc il faut vite que je me dépêche. On my way. Skewer the heart. A heavy customer. Careful with the crates. Remember what happened last time. They fell down by themselves. A leaf on the wood. The trap is Don't set. care for your excuse. A familiar tune. Move like water. Who disturbs my sacred task? Strange. Ça va être tendu. 7 deaths. Raise with your legs. What is that? Ah, you shall not escape me. Once more. It will be done. Do I see? Opportunity calls. I like it already. Now we're getting somewhere. Balanced. At your service. Our objective is clear.
A taste of a heavy customer. The oldest tricks are the best. Ok. Toi tu le vois là? Ouais, t'es encore à portée. Donc. A familiar tune. A useful gift. Who disturbs Move like my water. sacred task? Well now. Strike with precision. Sufficiently raise with your legs. There. Simple. Still and not loose. Really now. Huh? I just fastened that one. Then do it again. Tighter this time. Hmm. Huh? Ça c'est bon. Hey! You shall not escape me. D'accord, ok, j'ai compris pourquoi. Quand tu es accroupi, ça... Ah putain, non, j'ai pas sauvegardé. Quickly. quel débile. Blood and silence. A heavy customer. A refined decision. Je vais planquer là. The oldest tricks are the best. Yokai! All right now. Who was that? Strike with precision. Sufficiently raise with your legs. Hey! Very sensible, Marty. Still and not loose. Really now. Huh? I just fastened that one. It will be Do done. it again. Tighter this time. Can't be right. What do we have? Something's amiss. I shall not move. I'm going in. One arm technique. Ouf, ouf, ouf. There must be a mistake. What happened, mate? What happened? This will a heavy customer. Well, now. There must I follow the plan. Ah, flûte. Ah non, dis-moi que je sauvegardé. Time is our Ouais, c'est bon. on my way. really now. Huh? I just fastened that one. Then do it again. My soul Tighter is this time. razor sharp. No second thoughts, eh? Curse it! And again. On my way. What's in it for me? Consider it done. Huh? Slice Insane. and dice. Prepare for death. Short and swift, eh, Toya? A heavy customer. Good timing, Mari. Quickly. What? Nothing. What do you want? Move with speed. This will suffice.
On my way. Can't be right. Well, now. I cannot lose. Curse games have taken this life. Very traditional. Shadow blade. The heart is raised with your legs. What? A refined decision. What do you want? Let's get moving, eh? Your help is appreciated. Straight to the point. Can't be right. Through the below. It will be done. A taste of death. A heavy customer. First one done. Very good. This is very peculiar, even for our standards. Humor them for now. We will bring up the pearls soon enough. That makes two. What do you say? What do you think? It does not suffice. A bit more. Of course, of course. Well, that's enough. I hope they like their lush little leafy entanglement. Good words. Thanks. Now, I believe we should burn something. Fire. It's the best. It's hot, not cold, brave and bold, steamy while creamy. May need a torch. We'll gladly fetch a torch, but we've actually come for... A pearl. Yes, black and shiny. We have it. You want it. We know. Now grab a torch. Well maneuvered, navigator. I spied a torch by one of the peaks. Donc, If you must. That won't be a challenge. Never look back. I'll be there soon. Little death bringer. Heave ho! My qualities are needed. Smoking right. Opportunity calls. Heavy. Von Price, this is not the kind of labor suited for a Von At Price your farm. service. Thank you for the backup. donc je peux passer par là. Ch'touk, ch'touk, ch'touk. Quand je monte là? Vite. Ok. Du coup je peux pas y monter par là. Ouais, il y a que par là. D'accord. Erf. De relou là. Ok. Toi tu vois là-bas. Donc attends, tu sais quoi? Toi, Have seen my servants? ouais, mais si je le chope ici. Ok, attends, What's c'est in quoi? it for On va me? faire Dish ça. takes shape. Où est-ce que je peux me planquer? A useful gift. What is I can it? be. Come on. That's some I spice. shall not stray to you. Ah, you shall not escape me. Guide my hand. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Attends, j'ai envie de voir ce qu'il fait avec ça. ring true and loud. To arms! Mais pourtant ça va donner l'alerte. Je comprends pas.
And so we return. My blade is ready. A refined decision. What is this no mere animal? I shall not stray too far. What? But it is not ready yet. Who Who bothers a disturbs my commissary? sacred Made that task? noise. I shall not stray too far. Ok, donc comme je viens de le dire, c'est trop loin. On my way. A leaf, an ambush in the making. The trap is set. Our objective is clear. Follow the noise. That All is right, no enough. mere Who animal. was that? I shall not stray too far. Strange. Simple. Portal, raise with your legs. Aye. Donc toi tu viendras pas. Toi tu fais ça et ça en même temps. Ah lui. Il est là donc il va avoir la portée jusque là techniquement. It is I, the great Von Pressfeld. I need new scenery. Nothing I can't afford. The way back. Good. A wolf in Inquisition clothing. Ok. Let's see what's happening. C'est vrai que j'avais pas calculé que du coup je peux pas remonter par là. I'm going in. Shadow Blade. Blood and silence. This will the heavy customer. All in one motion. Raise with your legs. Prepare for death. The heavy customer. I won't acquiesce to this much longer. How Ready to serve. In a moment. Von Pressfeld, at your service. Ok. Voir c'est quoi? 250 corps déjà? Ok. Du coup. I'll hold on to this. Donc si lui je le tire là. My sword is razor sharp. Well, I'm well. here. Quickly. Two in one. Preparing the ingredients. A useful gift. Who disturbs my The fight sacred begins. A foe well done. Raise with your legs. Opportunity calls. Always move forward. My qualities are needed. The burdens of nobility. Ok, toi tu vois que là. Ouais, au final on s'en fout de. Slice and dice.
from here to there. See you around. Heave ho. I like these odds. Leave them? Another pair of eyes might do the trick. Là, j'ai accès à tout ça techniquement. That's all you have in you? Well, it'll have to do. Ok. Donc bon, toi tu vois là-bas. Ouais. Toi tu vois là. Best not forget, yes? Ouh. Ah si tu le vois ici quand même. D'accord. Donc, Never look back. Move like water. move like water. Let me do. Say, fellow. Move with speed. Inquisition human. Would you know where the nearest latrines are located? Surely I can interest someone in a little tale. I'd like to exert the right of inquiry. Now, That what's your sounds duties spice. here? A heavy customer. Hop. What do we have here? I like it already. A sword through the heart. Free. Ok, donc toi c'est pas possible. Ah. Attends. Sauf si... Voilà. Consider it done. Par là, je tac. Another to the horde. A feast for my blade. Little hearts to... Why are we wearing dish takes these woolen robes in the middle of the lost come up. Caribbean? Ok, du coup, What's in it for toi, si je te We're tue, all tu m'entends cutthroats pas. here. Ok. Donc, Toya. Now, excuse me, I'm looking for the nearest Straight to the pond point. to drown my flame in. Let's get you somewhere else. Anyone? Raise with your legs. donc comment est-ce que je peux aller là-bas? Faut que je descende peut-être. Faut que je monte par là. Voilà. Parce que la torche elle est où? Elle est là la torche. Ok. Et par là je peux y aller comme ça. Tac. Ok, ouais, ça va être trop tendu du slip là, je peux pas y aller. Parce qu'on est d'accord que la torche, ouais, la torche elle est là. Ok, du coup, petite save game. Ok. I
I never forget. Hey! Je vais tenter un truc. Il me semble que je peux pas le prendre, mais... De toute façon, toi, tu m'en sers plus à rien. This is not the kind of labor suited for a von Presswald. Ouais, on est d'accord que tu peux pas. Donc, le problème, c'est toi. Il y a toi aussi qui va donner l'alerte. Donc, mon petit Toya, comment tu peux... Tu peux pas y aller, là? Il va te falloir que tu remontes. Voilà, par là. Ici. Et là, je peux pas monter parce que lui va me voir. Oh non, il va falloir que je me tape toute l'île de l'autre côté. Ouais, il y a forcément un moyen. Ouais, par là plutôt. Voilà. Toi, tu vois des deux côtés. Sauf si toi je te bute, tac, l'autre je le rebute. Allez, on va tenter. The Mali, remember. I follow the plan. A good starter. Attends, on est d'accord que là je peux pas débarquer ici. Yokai! I must decline. Ouais, voilà. Seul moyen. Ouais, voilà, il doit faire tout le tour, fais voir. Ouais, non, laisse tomber. Move with speed. Chut. Ah, mais non, je suis con, il y a une grotte là. Ah, le débile. That's some spice. Ok, donc toi. Let's get moving, eh? Oup, oup, No oup, oup. second thoughts, eh? They found the connection. How does it work? It's a portal. Is it? No, not really. What then? A secret. Wakatta. Donc, toi tu le vois pas lui, par contre toi tu le vois lui. Donc, toi tu vois là ou pas? Non, tu vois pas. Donc, At your service. chut. Ok, Now we're donc, getting somewhere. tranquille, par contre toi tu vas voir. Non, toi tu vois pas non plus. Ok, banco. Cut through the shadow. Mon petit Toya, tu vas monter. Yokai! I stand ready. T'inquiète. A memory for the Mari's hold. What do we have here? Balanced to perfection. Strike with precision. On my way. A heavy customer. Raise with your legs. Simple. Opportunity calls. I'll be there soon. Heavy. Well, well. Little death bringer. A new chapter in my memoirs. Of course. I
I won't acquiesce to this much What's in it for longer. me? Heave ho! My galley is the battlefield. My soul is razor sharp. Bon, je vais sauvegarder parce que ça se trouve suivant, ça se trouve la torche, je vais devoir la garder. Need some. That's how it's done. You figured out what a torch is. Remarkable. Good. Now burn the stack of barrels next to the shack on top of the right pillars. Pirates stored them long ago and stashed their foul-smelling water in there. Foul-smelling water. Do they mean the grog? I believe they do. We can't burn the grog. Sacrifices must be made, navigator. But the grog! On peut pas brûler du grog. Il faut faire le sacrifice, mais le grog. How long has it been? Ok. I like these odds. Dans tous les cas, il te force à aller des deux côtés de l'île. Well done. And now you want the pearl. Yes. Yes, here, take it. We don't want it anyway. I liked it, actually. It was so dark and powerful. Reminds me of something. Blah, 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 blah. Take it before we regret it. And where might we find it? The caves of the mountains. The darkest place in the world. It's on the plank that reaches far above the water. You're such a wet blanket sometimes. Consider it done. Ok. Est-ce que j'ai que 2 portes de sortie? Ouais, j'ai que 2 portes de sortie. Whew, finally. Let's get out of here before they turn us into rotten eggs. Interesting idea. Maybe? No. I was just kidding, of course. See you around. Ok, donc. At your command. Là, je peux partir, mais. C'est quoi? J'ai bien envie de faire un truc. Preparation is key. Aye. Je vais tenter un truc. On va sauvegarder. Hop. I'm always here. A good starter. Memory captured. Very traditional. Impressive, Toya. I'm hit. Once more. That's some spice. Victory is mine. A heavy customer. Steals the soul. Good taste. Oh? Who wanders off that ordained path? Blood and silence. The expected. Raise with your legs. Toi, tu check lui. Donc, si je passe par là, on est bon. Hey! A fine. Let's get moving, eh? I'll be there soon. Toya, The burdens of nobility. death is not defeat. I follow the plan. Finally, back to a civilized deck. Move like water. Kaizoku katana. Through the below heavy we go. customer. I'm going in. One arm technique.
Ça, je ferai les deux d'un coup et hop. In a moment. Et tac. Back to the mine. Galileo. 250 corps. Ouais. C'est bon, donc du coup l'autre. De toute façon, si je peux, il y aurait une autre mission. Terminer les missions avec Afia, ouais. Explorateur. 4. Incus, Toya et tac, ok. Ah, terminer une mission sur toutes les îles. Donc du coup, si je change à chaque fois, je peux faire en plusieurs fois l'équipage. D'accord. Quand un membre d'équipe est tué, il est possible de le réanimer. Ouais, ça je l'ai vu. Si vous n'êtes même pas, il sera exterminé. Vous devrez être ramené à la brèche pour terminer la mission. Ça c'est cool parce que du coup, tu peux terminer la mission même si ton perso il est mort. Par contre, il doit être réanimé. Donc c'est-à-dire une perle noire. Ou vous pouvez débloquer une amélioration. Je suis tenté quand même. Soit le sniper, soit l'autre. C'est quoi? Allez. I like these odds. Ouais. Débloquer une première amélioration de capacité. Yeah. Ah, ça s'incrémente pas, c'est toujours 25, ça c'est cool. Now we're getting somewhere. Faut que je discute avec Marley, On discute avec Marley. On va parler avec le Jester. Always move forward. What can I help you with, Navigator? We've been on this journey for a while. I'd like to know a bit more about you. Ask away. How did you come to be? The captain created me. The first thing I remember is his voice, giving me my name. I've met my share of ship souls, but none were as strong as you. I was created from the fragment of an ancient and powerful soul. My potential has only grown with the voyages we made and the strength of my crew. Now, it's my turn, Aphia Manicato. Tell me about yourself. Not much to tell. Grew up in Soulspire. Just another orphan swept in during the war. I always knew I wanted to be a pirate. Just didn't know how hard it'd be to get there. I took cuts and bruises, bloodied my hands and my soul to get that black pearl in my chest. Curious. You seem to cherish your painful memories. I'll never understand that. What? You never took a few punches to get a prize? Not many. Usually when they happen, I unleash a memory and find a better way. I see. That does take a bit of the fun away, don't you think? If you say so, Navigator. Now, I believe we all have work to do. Il est là, le Girligo. Consider it done. Ah, ils discutent entre eux. Sympa. Try my hand at cards later. Care to join me? Is nobody ever going to play shark with me? I'll be there soon. My, look at you. You think you've been in the Marley's crew for years. Jealous, are we? Oh, on the contrary, I'm quite content to remain under the Marley's notice. I get the feeling you distrust her. Trust is not the issue, Signora. Alas, I forget you are still playing the game blind. So why don't you educate me about the rules? Ha!
But what fun would that be? All pieces are on the board. Observe the game. Learn what moves to make. And if I don't? That would be telling. A presto, signora. Ouais, ok. Donc, Cut through the shadow. lui, c'est fini. I, or whatever it is they say, Une nouvelle enquête. needs to ask. Une journée dans la mort can't d'un pirate. Good Allez, vas-y, snout. on va faire les Pincus. Marley, I'm happy to inform you that you're starring in the latest chapter of my memoirs. Is that so, Quartermaster? I think I'm calling it A Day in a Pirate's Death. I don't believe I have agreed to such a role. Blinded by my overwhelming charm, the Marley could do naught but agree to my proposal. Great. Good talk, Marley. Now, I just have to get the right tobacco for this chapter. Ah, j'ai bien aimé le... Ah, yes, I have the perfect one stored in one of the cannons. Let me get it quickly. Good. My tobacco was getting stale. Oh, whoosh! That was a bit unexpected. Pincus, is there any reason why you'd open fire on the MTC? There I stood, staring at the discharged cannon. My tobacco was gone, but I wasn't going to falter. What are you talking about? Are we under attack? An attack? That would be an excellent addition to my next chapter. What does this have to do with your memoirs? You see, for every new chapter in my memoirs, I need a fitting tobacco, and I had just the perfect one stashed in that cannon. I see. So naturally, you shot it at the ocean. Yeah, unfortunately, yes. Well, it seems I have to unearth a different tobacco then. Thank you, Avia. I will certainly get back to you. I can hardly wait, Pincus. For now, I'll have to carefully consider what to fill my pipe with. Franchement, ouais, il avait raison. J'en ai discuté un peu de ça avec Moucheron qui pète et il a clairement raison que Mimimi, ils savent créer des persos attachants et tout. Et franchement, c'est vraiment cool, quoi. I have to get a new coat anyway. Ils ont leur personnalité et tout. Non, franchement, ils sont vraiment cool, les personnages. De très très bons jeux, hein, entre Desperado 3. Au final, je dirais que c'est peut-être les persos de Desperado 3 qui sont, entre guillemets, le moins attachants. J'ai envie de dire, ouais, ils sont très bien écrits, machin et tout, mais si je compare entre Desperado 3, Shadow Tactique et Shadow Gambit, je trouve que ceux de Desperado 3 sont les, entre guillemets, quoi, attention, je dis moins bien écrits, mais ça reste quand même de la très bonne qualité, hein, mais disons que si je dois classer les 3, je dirais que c'est Desperado 3 en 3ème, Shadow Tactique en 2ème et Shadow Gambit en 1er. Là, les personnages ont vraiment leur personnalité, quoi. On voit vraiment que ça a été bien développé et tout. Honnêtement, je les kiffe bien. Chacun, rien que les histoires, je trouve ça vraiment cool. Genre le coup du poisson ninja, c'était génial. C'est une idée de fou, le poisson ninja. C'est génial. Du coup, je peux pas faire ça, donc il me faut une 3ème émission. Bah voilà, on est parti, ok. Bah écoutez, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.